General Muhoozi Kainerugaba, ye Chief of Defence Forces, oba goyinza okuba ng'oyita CDF w'eggye ly'eggwanga erimanyiddwa nga Uganda People's Defence Forces, nabwe kityo kino kiba kitegeeza nti yakulira amagye era nga bwe buba buvunaanyizibwa oba okuba nga yeekenneenya ebya security y'eggwanga nga we butandikira oba we butambula buba bumukakatako era ebiseera ebisinga obuvunaanyizibwa obwo bubeera ku sayidi ye nnyo nnyini ddala ng'omuyima w'okulaba ng'emirembe gitebenkera mu ggwanga. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kye kifaananyi ekijjirwa mu katambi ak'ekikolwa ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwa March, mukyala wa Don Sheriff oba amanyiddwa nga Sheriff Najja, personal assistant wa Bobi Wine, wekyakolebwa oba weyaggiwa n'atwalibwa abasajja abaamunona mu maka gaabwe mwabeera ne bbaawe assistant wa Bobi Wine omukulu Don Sheriff oba Sheriff Najja. Kati olunaku olwaleero engeri gye kiri nti General Muhoozi nga bwe nkunnyonnyodde wali ti abatwala amagye g'eggwanga, ekibiina ki National Unity Platform mu bbaluwa zenfunyeko era zengenda okuba nga nkuyitiramu wano bawandiise omuko gw'ebbaluwa ne baguweereza General Muhoozi Kainerugaba ate ne baweerezaako ne kamanda wa Special Forces oba SFC. Okusookera ddala ebbaluwa eno eteereddwako omukono omukulu yennyini Don Sheriff Najja, omuyambi wa Bobi Wine, era nga bw'abadde aweereza obubaka okulaga obubaka bw'asindise asoose kubanga annyonnyola n'agamba nti if the state did not take Mama Kyeyune, then who did? Justice begins with accountability. Today, I formally notified the leadership of the UPDF and SFC over the abduction and enforced disappearance of my wife, Natabi Fauzia. She must be produced unconditionally released immediately. She must be produced and unconditionally released immediately. Oja kujukira nti omukulu ono Don Sheriff engeri gye kiri nti aina obuvunaanyizibwa mu NUP ate nga yamyuka ne president w'ekibiina mu nkola y'okumuyambako so kumumyuka ku bwa president. Bawandiise ebbaluwa era ng'eriko waggulu National Unity Platform oba NUP. Ebbaluwa eno kiraze nti gye bagiweereza etuuse bulungi era nga Ministry ya Justice ebbaluwa nabo bagifunyeeko kopi. Bagamba National Unity Platform kavule wali we bawandiikidde ebbaluwa eno ne bagiweereza Komanda David Mugisha, ono nga ye komanda w'eggye erimanyiddwa nga Special Forces SFC, ne baweerezaako ne General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces, Uganda People's Defence Force, UPDF mu line efaananako bw'etyo. Ebbaluwa eno egamba bw'eti: RE notice of liability for abduction and forced disappearance of Natabi Fauzia, my wife, by persons purporting to be officers of the Uganda People's Defence Forces. I write to formally place the Special Forces Command and the leadership of the Uganda People's Defence Forces on notice regarding the abduction and the forced disappearance of my wife, who was forcibly taken from my residence by armed men dressed in UPDF military uniform. N'awandiika bagamba nti mpandiise mu butongole ebbaluwa eno giweereza SFC wamu n'obukulembeze bwa UPDF okubategeeza kubuzibwawo kwa mukazi wange eyatwalibwa abasajja abaali bambadde ne uniform ate nga bali mu uniform ya UPDF. On Thursday, 12th March 2026 at exactly 12 p.m. several armed individuals forcefully entered my residence while searching for me and Mr. Kyagulanyi Ssentamu. Upon failing to find any of us, they seized my wife and took her away against her will and left my children unattended to. Wabadde awandiika ebbankaluwa eno ng'agiweereza General Muhoozi Kainerugaba ambuulidde butuufu ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 March ku ssaawa 6 zennyini abasajja abawanvu n'abampi we baali banoonya Bobi Wine wamu naye kennyini Najja Sheriff abataabasanga ne batwala omukyala. During the course of this operation, the perpetrators were fully dressed in Uganda People's Defence Forces military uniforms. One of the individuals identified himself as an officer of the Special Forces Command SFC. The said individual displayed an identification card to that effect. Wanono Don Sheriff wannyonnyoledde nti abantu abatwala mukyala we baali mu uniform z'amagye era ng'omu ku bo yeeyita nawa SFC
era nga yayina ne ID okulaga ekyo kyennyini kye yali ayogerako. Agambye since the time she was taken, my wife has not resurfaced and her whereabouts remain unknown. I have personally made inquiries at several police stations, including Sekanyonyi Police Station, Magere Police Station, Kasangat Police Station, Kawempe Police Station, and Special Investigations Unit Kireka through other family members. So mukulu agambye nti agezezaako buli kimu agenze Sekanyonyi, Magere, Kasangat, Kawempe, ezo zonna poliisi wabulanga omukyala tamukubako kimunye. Era ayogedde ne ku nsonga ey'okubeera nti ne ku SIU, Special Investigative Unit, ekirekaawo yasindikayo abafamire bakebere ku mukyala we naye era tebamusangayo. However, this raises serious constitutional and legal concerns, including the commission of acts that amount to abduction and unlawful deprivation of liberty, violation of Article 23 of the Constitution of the Republic of Uganda, protection of personal liberty, violation of Article 24 prohibiting cruel, inhuman or degrading treatment, enforced disappearance under international human rights laws. Omukulu n'awandiika amateeka agamenyebwa omwalina okubeera nti eddembe lya mukyala we lyatyoboolwa, okumukwata mu ngeri etasaanidde, ate era mukaddeke kamu n'okubeera nti eddembe lye ery'obuntu ku ddala ery'ensi yonna lyayisibwamu olugaayo. Under both constitutional and international human rights obligations binding upon Uganda security agencies are required to account for any person taken into custody where individuals acting under the appearance of state authority wearing official military uniform and identifying themselves as members of state security agency abduct a civilian. The state and the relevant command structures bear responsibility to explain the detention and produce the individual. Accordingly, as Command of the Special Forces and Chief of Defense Forces of Uganda, you bear command a responsibility for the conduct of officers operating under your authority or purporting to operate under your authority. So mubankalu weno mkulu wagambide General Muhoozi Rugaba wamu ne General Mugisha oba Commander Mugisha ku side eri ya SFC nti engeri gye bali nti be bakulira ebitongole bya security bino ebibiri kibakakatako okuvaayo kubaako kye bagamba eggwanga naddala kubuzibwawo kwa mukyala wa Don Sheriff. Take notice that if my wife is not immediately produced or accounted for, I shall without further notice institute legal proceedings, including but not limited to an application for habeas corpus before the High Court of Uganda, a constitutional petition for violation of fundamental rights and freedoms, civil proceedings against the government of Uganda, and formal complaints before national and international human rights bodies. Omukulu n'Amuwandiikide General Muhoozi Rugaba Ebbaluwa agasseemu n'ebyo by'asuubira okuba nga akola singa mukyala we abeera taleeteddwa. Agamba ejja kubeera nga akola application ya habeas corpus wali ku kkooti enkulu ey'eggwanga, ate mukadde ke kamu ajja kubeera nga akuba gavumenti eno mu mbuga z'amateeka n'okubeera nti yeekubira enduulu mu kakiiko k'ebyo akalwanira eddembe ly'obuntu. Copies of this notice are forwarded to Uganda Human Rights Commission to initiate investigation into the enforced disappearance, violation of fundamental human rights, and Uganda Law Society to ensure that the rule of law and constitutional safeguards are upheld. Agambye nti ebbanka luweno tagiweereza General Muhoozi Rugaba yekka, wabula awaddeko kopi akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'aweerezaako n'akakiiko akatwala bannamateeka mu ggwanga. The continued disappearance of my wife places a grave legal and moral responsibility upon the command structures of the Uganda People's Defense Forces, and this later shall serve as formal notice of that responsibility. I demand urgent clarification and immediate action. Nateekako mukono Najja Sharif Senyonjo, lawyer, atenga Deputy Secretary wa research mu NUP, personal assistant wa Honorable Kyagulanyi Ssentamu, atenga ono yebba wa Natabi Fauzia eyabuzibwawo gye buvuddeko. Baagala agende ayogere nabo physical. Naye ekiseera kye ky'okufuluma eggwanga kyali tekinatuuka. Nga waliwo emirimu emirala gy'akola wano, gyali akola wano. Era temulowooza nti yali mukwekweka jasi. Yabagamba yavaayo n'abategeeza nti ebbanga lyonna lyamaze
nga lujimwe munonya abadde yekweka naye nga bwakola emirimu bwatukira abakulembeze b'enjawulo bwakola emirimu gye egy'enjawulo yasa okuba nti abantu abadasinkana n'ebirala teyalyagadde kubateeka mu buzibu. So amazima gali nti obudde butuuse neesanga alina emirimu mingi nnyo gy'alina okukola mu mawanga g'enjawulo nga bwe mbagambye. So kyova olaba tetwana okuteeka kisoba bagamba ekiseera kigere ewakubadde for example kati wabadde awayo authorization nti deputy president wabeera ng'okwasaganya obuvunanyizibwa yamugambye ebeera ng'okukwasaganya weeks 3 naye ate mu weeks 3 ezo ziyinza okuggwako bw'aba akyalina byakola n'akola ki ekiseera ekyo ne kyeyongerayo. Byo bye bimu ku bigambo ebitugambiddwa Secretary General oba Ssaabawandiisi w'ekibiina ki The National Unity Platform omukulu David Lewis Rubongoya wabadde atunnyonnyola ku nsonga ne bannayuganda ababadde beegumbulidde okunze okugamba nti Bobi Wine yadduka buddusi mu ggwanga era si wa kukomawo kaseera kano abagambye nti nedda mwerimba bwerimbi omukulu just emirimu gyali gimususse obungi nabwe ekityo kyali kimwetaagisa okuba nga alinnya ennyonyi ave mu ggwanga nnyaffe Uganda asobola okuba nga asisinkana abakulembeze ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo ate nga eno gye yagenze wakubanga asaggula bingi naddala mu mbeera ey'akabanje ne struggle ku line efaananako bw'etyo. So bw'anaaba amaze emirimu gy'agenzeeko ajja kukomawo era nga bulijjo bw'abadde akola afuluma eggwanga n'akomawo. Ekikulu kiri nti emirimu gijja kugenda mu maaso nga gitambula. So sebo tusagamba nti yadduse kubanga singa ali wakudduka yali wadde adduka nga twakava nkulonda immediately nakijjukira nti famire bajja atakinga yekenyine ne bamulumba ate ne bakomyawo bano abasajja abaswavu babadde batambula nga bamuyigga buli wamu wona ne mu kyalo bagendayo eggomba ne batakinga babuuza ali luddawa badde bakola road blocks ez'enjawulo nga bamunoonya bakola ki byonna. So singa ali wakudduka oliawo yali badde yadduka dda naye yali talaba nsonga lwaki adduka kubanga bannansi baali bamukuuma. David Lewis Rubongoya ayongera n'okwogera ku nsonga y'abannayuganda abakoze obukubirire ebbanga lyonna Honorable Kyagulanyi Ssentamu lyabadde mu ggwanga nyaffe Uganda emyezi gino egisembye ebiri wakati mu kwekukuma agamba nti ekyaddala bannayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti bamukuumye ne ssekukuuma yenna. In fact kigamba nti Bobi Wine n'okusaba abadde ng'agenda mu maekereziya ag'enjawulo n'asaba wabula nga bannayuganda tebamukuba bifaananyi yadde omuteeka mu kamera wabula nga bakola bukozi mulimu gwabwe ogw'okulaba nti ono bamukuumira yonna gy'abadde atambulira. Yabagambye nti yali agenda oluusi mwekerezi ez'enjawulo ne bamufunira n'ekitambiro ky'emmisa era n'avaawo n'agenda n'akola emirimu emirala bwe bityo bw'abadde atambula mu Uganda ng'ali protected ng'ali shielded by the common people of Uganda abantu baffe aba bulijjo nga bwe bamulaba bamuyingiza waka waabwe n'amala ennaku 2-3 yeeyongerayo okutuuka ekiseera bwe kituuse asalawo sooka afulumemuko kya gavumenti ekisikiriza. Kati ebyo sigenda kuyogerako kati kyesobola okugamba nti ekibiina kirina enkiiko ez'enjawulo kibadde kituuza mulabye nga tumitinga abakulembeze baffe abalangirirwa naawe we babba kubanga nga bwekimanya abasinga sagamba nti abakulembeze baffe baaluzinga oba babawangula wabula bababba tebabalangirira abasinga era tubadde n'enkiiko ez'enjawulo. Mwalaba wano twalina olukiiko lw'abantu baffe abamu Kampala ate tukyagenda mu maaso ne deputy president waffe kati acting president atumitinga abakulembeze baffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubazaamu amaanyi ate n'okulaba nga struggle egenda mu maaso gye tuliko ey'okwenunula. Bannansi bakimanye nti ensolo ku kizigo bweri tulina okukola kyonna kyonna kye tulina okukola twenunule twejje mu mbeera eno nga bwe twabagamba bannakyemalira bwe bamala okubba akalulu bo baba bafiiringa comfortable. Bigambo bya David Lewis Rubongoya eri abawagizi b'enkyukakyuka eri abawagizi ba The National Unity Platform era neri abawagizi ba Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mulaine efaananako bw'etyo abagamba nti just mugusale omukulu anytime he will resurface at the right time okuva yonna gye yalaze wabula agamba nti ono teyadduse teyagenze mu exile nedda yagenze kubaako mirimu gy'amaliriza. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites
Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.